سلام به همه. با امید از اینکه همتان جور و صحتمند باشید. کس اگر در درسای گذشته کدام مشکل داره میتونید سوال کنید و اگر نه که ما درس خود پیش ببریم. alright. ما شما روزی آخر فکر کنم که آبجکت اورینتد پروگرامینگ شروع کرده بودیم و در او آخری کاری که کرده بودیم این بود که چطور یک کلاس در پیچ پی می سازیم و چطور هم یک آبجکتش می سازیم. او فقط یک دیمو کلاس بود، یک انترودکتری کلاس بود. بعد از این کوشش میکنیم که یک کمی با اصولش مطابق یک آبجکت اورینتدلی پیش بریم و کلاس ها را جور کنیم. به خاطر نظیم یک نوع فایل میگیرم. معمولا ما شما در PHP کدام رستریکشن بالای فایل منیجمنت و دایرکتری استراکچر خود نداریم تا زمانی که ما کدام فریمورک مخصوص PHP را استفاده نکنیم که از خود کدام فایل استراکچر یا که دایرکتری استراکچر و نیمینگ کنونشن داشته باشه. قسمی که روز شما دیدین ما یک فایل با نام 25 جور کردیم و در اوجا یک کلاس با نام کارواش جور کردیم که این فایل نیم که از این کلاس نیم هیچ کدام اسوسییشن ندارد. در ضمن پس آمده در همی کلاس در فایلی که کلاس گرفتیم در همی فایل یک جای آبجکت جور کردیم و مختلف متدا و پراپرتی های آبجکت اکسس کردیم. اصلا در پیچ پی قسمی که دینی کدام مشکل نداره، بر اوورال کانسپت وایز در object oriented programming یک پرابلم است، یک ایشیو است. برای از اینکه این کارها برای هدفی که ما object oriented programming استفاده میکنیم او هدف وایلیت میکنه و او هدف از بین میبره. برای اینکه این رقم اگر ما شما کار کنیم همون کود ریوزیبیلیتی اصلا از بین میره و ما شما نمیتونیم که از این کلاس بارها و جاهای دیگه استفاده کنیم. کانسپت های دیگه پلرهای آبجکت اورینتد که سوا پراپرلی امپلیمنت نمیشن. به او خاطر ما شما کانسپت آبجکت اورینتد که از یک ستریکت لنگویج داشته باشیم از اوجا باید که در این رقم یک لوزلی تایپ لنگویج و اکسپشنال پارتا که داره در این رقم زبان ما خود ما باید منیجش کنیم. یعنی باز هم میگم اگر این رقم ما شما پیش بریم که روز پیش رفتیم که یک کلاس نیمینگ کنونشن که فایل این کلاس مراد نکنیم، آبجکت جور کردن و پراپرتی کال کردن جایش درست ما شما نفهمیم، it will create many problems و همو اصل purpose of object oriented programming که سو از بین میبره. برای که object oriented syntax in a procedural way should, object oriented syntax in a structured way, in a layman way should. اگر ما شما در این ساینتکس آبجکت اورینتد در کانسپت آبجکت اورینتد و با طریقه آبجکت اورینتد استفاده نکنیم فواید آبجکت اورینتد با دست آورده نمیتونیم. با این خاطر ما باید بیشتر امی دایرکتری استراکچر، نیمینگ کنونشن و فایل استراکچر خود این چیزها را خود ما باید منیج کنیم. ولی اگر ما مثلا خواسته باشم اینجا یک نوع فایل گرفتیم و در این ما یک کلاس میخوایم جور کنم، ما باید از اول یک فیوچر تینکینگ داشته باشم، یک فار اوی تینکینگ باید داشته باشم که کلاس ما چطور باید باشه، با کدام لیول باشه، کدام پراپرتی داشته باشه، نام کلاس ما چطور باشه، فایل ما کلاس که در او کلاس میگیریم او با کدام نام باشه، در کدام فولدر یا دایرکتری استورش کنیم. این چیزا سمال کانسپت هستند، یعنی که they are not the core concept of the object oriented programming که ما شما naming and file and directory structure قدر فکر کنیم، but they have a big role
and the project management. They have a big role in code management, in code reusability, in project modularity. دی چیزای خود چیزا زیاد سهم دارن. So for that, prior to creating a class, we need to decide what class do we need to make and how can we name that class in the file of that class. That is the first decision that we need to make. حالا اگر مثلا ما خواسته باشم که یک کلاس جور کنم، برای از این کلاس نام اگه خوش میکنیم نامش چطور خوش کنیم؟ مثلا اگر بگویم که اینجا چی بود؟ کارواش بود. فرض کنیم که اینجا ما میخوایم که یک کلاس برای چی جور کنیم؟ What did we have the table of? تیبلش فکر کنم که student داشتیم ما شما. So if I have to go to PHP admin که یک کنسپت پیش ببریم که با می باز کل کارهای ما همسان باشه. So we had this students table in here. We can either create a class of students or maybe let's just create a class of students. مثلا اگر خواسته باشم که دی فایل یک student class داشته باشم، برای باید کی فایل ما یک جای استور کنم. Now the important thing is که قسمی که شما دین پیشتر در PHP کدام پرابلم نیست که نام فایل و نام کلاس یک رقم باشه، ولی برای خود ما در کود منیجمنت ما این پرابلم است. یعنی اگر این فایل ما سیو میکنم در دایرکتری که ما استفاده میکنیم اینجای و اینجا برای من نام باتم 26.php او خود درست است که از پر the naming که ما شما از اول گرفته رایستیم 26 is a valid name و اینجا در داخل 26 فایل اگر ما شما کدام چی را جور میکنیم کلاس را جور میکنیم به نام student, then that doesn't have any problem or any error. So that is a valid name for both file name and class name. But the problem is with the finding of the correct file while we have developed the application. یعنی وقتی که ما پراجکت وایس پیج بریم و فردا ما کدام کلاس استودنت در دیگه جای کار داشته باشیم بخوایم آبجکتش یک دیگه فایل جور کنیم، در اون صورت باز نمیفهمیم که استودنت کلاس در کدام فایل بوده، در 26 فایل بوده، در 25 بوده، در 24 بوده، در کجا بوده. That creates lots of headache و این کود منیجمنت ما را سخت‌تر میکنه. با این خاطر good programming practice چی است؟ که ما شما هر وقت یک کلاس PHP را جور میکنیم برزو هم مانند کلاس نام فایل PHP هم باید مانند کلاس باشه. در دیگه لنگویج های strict rule است، اگر نه تیم باز ارور میده. مانند جاوا، در جاوا اگر شما دیده باشید اگر کلاسی که در او فایل یک فایل جاوا که در او کلاس جاوا باشه اگر هم نام نباشه ایرر میده و اصلا او کلاس جور نمیکنه. ولی چون که در PHP یک loosely type language است و او رقم strict rules نداره, it allows you to create any file with any name and inside that file you can either create a class or any other script, but that will create issues when we go along with the same code. به این خاطر حالا مثلا اگر میخوایم که کلاسی ما student باشه ما با فایل خودم نام میتونم مثلا student. Now this is a student file and then the extension is obviously .php. But if you want to make it even more convenient then you can just name it مثلا .class.php. گرچه کلاس اکستنشن کدام مهم جبری نیست سر ما که وقتی که کلاس فایل باشه برای اکستنشن کلاس هم بدیم، ولی برای ما یک تفکیک شاید بکنه که this student is not a student view, this is not a student style, this is not a student script, this is a student class. به این خاطر ما شما میتونیم در خود نام کلاس برای خود یک کنونشن جور کنیم. The only thing that we need is that .php file. Other than that, before .php, anything is just a name. Student.class or you might call it students class, या कि student capital class, या कि student underscore class, या कि student cls .php. You know that this is just a name. برای که ما شما همی same naming convention برای کل کلاس ها بودیم. اگر ما داها کلاس هم در یک پراجکت داریم we will know که کلاس ما چی است و در کجاست.
Furthermore اگر مثلا در نامش نمیتین میگن که فقط student.php باشه ولی در دایرکتری استراکچر میگم که در فولدر کلاسز باشه. مثلا اینجا برش یک فولدر جور میکنم به نام کلاسز و در داخلی از این فولدر میخوایم که استور شوه. Now student.php inside the classes folder, it means that they are not view files, they are class files. یعنی که هر رقم که شما میخواین تفکیک کنین just do it. Create a file and now it is named as student. ولی وقتی که در این فایل میخوایم که یک کلاس داشته باشم then give it the same name. مثلا if I just say class student اینجا اگرچه spell mistake شده we need to refine this. So what I'll do, I'll just close it, save it, and now if I get back here inside the classes, let me just rename it to student. Now we are good. پس ریوپنش کرده ولی مثلا با همین نام اینجا کلاس جور میکنیم. So I'll just class student and then the body of the class. Now we have a valid class inside a valid file. این رقم برای ما آسان تفکیک میشه که کدام کلاس در کدام فایل است. Next ما قسمی که او رو زیاد بیشتر تفصیلی گپ زدیم که یک کلاس یک بلوپرینت یک دیزاین به خاطر جور کردن یک آبجکتی است که تا هنوز جور نشده. It means اینجا ما شما properties, characteristics and behavior of an object باید که predict کنیم و او را اینجا دیزاین کنیم. یعنی whatever the object of the students might be, whatever characteristics the students might have, whatever behaviors the students might perform, کلی از وارا ما در کلاس اینجا جبه جه میکنیم با all the available characteristics and behavior in order to make similar students, all the students with similar characteristics and behaviors. با این خاطر در داخل کلاس ما شما گفته بودیم چون یک کلاس یک آبجکت جور میکنه و هر آبجکت گفتیم که مشتمل به دو چیز می باشه و دو چیزش کرکترستیکش و بیهیویرش می باشه. یعنی هر کلاس یک کرکترستیک چند تا کرکترستیک داره و بیهیویر داشته می باشه. به این خاطر اگر ما شما بیاییم و بگویم که student آبجکتی که جور شدنی از برزو در ایجا در دیزاینش دیسیژن میگیریم که کدام کرکترستیک یک student خواهد داشت. we can use properties of the class, or in simple words variables inside the class which are called the properties of the class to imitate the characteristics of an object being made. مثلا اگر ما بگیم که یک student ممکن که ID داشته باشه so for that we need a property of ID تاکه هر student objecti که جور میکنیم ID already داشته باشه. ID property یا ID characteristic داشته باشه and the value can be independent for each of the student. آره مثلا اگر بگویم که یک student نام داشته باشه so for that the name is a property. By default access modifier ها برای هر یکش معلوم است but if you still want to insist then just give them a public access modifier. It is a good practice to specify your own access modifiers inside a class. See? حالا اگر ما مثلا بگویم که یک student با وجود ازی که ID داره و name داره student has a gender then the gender property will work. For example, if I have to say another characteristic of a student is the what is it? Let's say the phone number. For example, another characteristic of a student might be let's say the image might be a property. For example, and you can just go on. These are all the properties and characteristics of a student. وقتی که object از type جور میشه هر object از type student ID, name, gender, phone number و image داشته خواهد بود. That's why how we can create a property or a characteristic for a class which will be implemented while creating an object of the class. با مو ترتیب باز گفتیم که اگر یک کلاس یک بیهیویر داشته می باشه بیهیویر یک کلاس یک بیهیویر یک آبجکت که در کلاس ما دیزاینش میکنیم او را توسط مثود کلاس میگیریم. مثود کلاس چی است؟ A function inside a class is called a method.
قسم که variable inside a class is called a property و توسط property ما شما characteristic یک object نمایان میکنیم با مو ترتیب. A function inside a class is called a method و توسط method ما شما behavior یک object imitate میکنیم و نمایان میکنیم. Now, if we want to give the object of a student a behavior, then you can just create a simple function. مثلا اینجا فانکشن جور کنین و بگوین که هر فانکشنی که هر behavior که میخواین برای object بدین. For example, I want to give the behavior of a student can give attendance, or if I say attendance function attendance, then this becomes a behavior for the students. Now whatever the implementation of attendance is, قسم که یک فانکشن می باشه یا در داخل کلاس یک مثد است که behavior attendance یک student ایجا شو میکنه. Now implement the attendance as you wish. هر رقم که attendance ما شما implement کرده میتونه. For example, if I have to say echo attendance of the day, you can just create any method that you wish. این رقم مثلا اگر بگویم که ما میخوایم که در یک h3 tag بگیرم h3 and after that, as I said, implementation یک behavior یک method هر چیز که شما بخواین قسم که یک normal function هم میخواستین just take it. For example, اگر من بگویم که اینجا ممکن یک چی داشته باشه یک argument داشته باشه با نام date که با کدام تاریخی attendance بوده یا با نام day که با کدام روزی بوده. از date کلی چیز گرچه اشکال میشه مثلا time در کدام تاریخ با کدام ساعت آمده. For example, من میگم که start time و با کدام ساعت پس رفته end time. You can do all of this. اینجا implementation هر رقم که شما بخواین. مثلا من میگم که echo out in a paragraph and inside here you can just show, for example, the student was present on اینجا میگم هر چیز که date باشه. For example, you can just concatenate the dollar date with it from dollar start time هستی باید start time control C control V to dollar end time as if this. Now see, if فرضاً که یک implementation است, you can either store these values in a database. وقتی که هر روز میای attendance میگه، وقتی که انگشت خودم میمونه امضا میکنه، تاریخش هم میگیره، start timeش هم میگیره، end timeش هم میگیره، and you can store these values. ولی خب من فقط دیسپلیش کردم. این وقتی که پیش شما value آمد you can do any operation. با مو ترتیب for example اگر بگویم یک behavior student است، دیگه behavior student هم شما در دیگه یک function میگیریم. مثلا attendance که شد let's say که a student might pay fee. This is another behavior, and for that we might need the month for which he is paying and the amount which he is paying, and in here we can just implement whatever we want. For example, agar मैं रकम implementation करूँ कि an h2 tag, I want to display that the student paid the amount for the dollar month. See, this is how we can use a simple class. Now این رقم ما شما میتونیم که در PHP از این syntax استفاده کرده یک user defined data type یا یک class دیزاین کنیم. These are the characteristics and these are the behaviors and they can go on. ایرا میفهمیم که در داخل از این class میتونیم که any number in any collection of characteristics in behavior ما شما داده ادامه داده و هر چیزی که بخوایم دیزاینش کنیم. It is entirely up to us. Now the thing is ایرامی رقمی جمعی مانیم. حالا اگر خواسته باشیم که از این کلاس آبجکت جور کنیم، دو روز خواهیم اینجا پایین یک جای آبجکتش جور کنیم،
پیشتر که ما گپ زدم به این خاطر بود که اگر ما اینجا objects جور میکنیم it will limit us. and further more important thing, this is not a viewable content. این اصلا یک viewable content نیست که ما اینجا بیایم و در داخل براوزر این کنتنت خود لود کنیم و بازش کنیم و ببینیم که مثلا چی را جور کردیم. اگر این کار ما شما میکنیم it will create problems for us. مثلا در داخل اوپس آمده قسمی که روزی را آواز کرده بودیم امروز بیایم و مثلا student آواز کنیم. در داخل classes اینجا بود، در داخل اوپس آمده مثلا classes فولدر را ساختیم و در داخل از او به نام student.php یک کلاس را جور کردیم. as if this is never advised که ما شما لاجیک فایل خود، کلاس فایل خود مستقیم در براوزر لود کرده ببینیم. So that's why we should not create objects and we should not recall any object property or method inside the class file itself. با همون خاطر بود که ما شما اینجا برای از خود یک دایرکتری استراکچر را مینتین کردیم که اینجا classes فولدر انداختیم and only code can refer to these class files, not the browser, not the file, not the client. اگر client بر از این class file ما access پیدا کنه then this is not good and we cannot reuse it furthermore. به این خاطر view فایل ما قسمی که ما مختلف view فایل ها داشتیم. این view فایل ما باید برای انتراکشن به یوزر باشه و از طریق از این view فایل ها ما میتونیم که با کود فایل خود یا که با کلاس فایل خود access پیدا کنه ایره لود کنیم. see how. مثلا اینجا در اوپس ما اینجا یک فایل به نام index جور میکنم. so I'll create a new file, I'll save it. مثلا در اوپس فولدر به نام index.php یک فایل می سازیم and now this index.php file could be our view file. سیو نشد، حالا سیو شد. حالا مثلا ما میتونیم بگویم که this is our viewable file. مثلا یه برای میگم که object oriented programming concepts and PHP. And now in the body tag you can have any style, any markup, any CSS and any script. But as a key viewable file is. For example, if I wish to use this class and an object of the class in here, then you can just do it. But as اول باید که ما چی کنیم یک PHP بلاک رو گرفته میخوایم که object از این کلاس رو جور کنیم. حالا برای از که object از این کلاس در viewable فایل ما باشه باید که کودش معرفی شه اینجا. این کلاس رو باید ما اینجا معرفی کنیم. با این خاطر اولی فایل اینجا include میکنیم. So I have to include once or require once from the classes folder there is a class called student.php and when that file is required and included what can I do. وقتی که این کد ما اینجا include کردیم منظوری از این چی است؟ منظوری از این است که کل کد اینجا accessible است. حالا ما میتونم object از رو بسازم. For example I can say مثلا std1 is equal to new student. This way I can create an object and see. Now if I wish to use any of the properties or any of the method which is accessible outside a class, I can just use it using the syntax of oops. مثلا ما میگم std1 and I want to give him the attendance. مثلا attendance behavior میخوایم که اینجا کار کنیم. This way we can create an object of a class in another file and we can call any property and method of the class from anywhere possible where accessible. Where accessible بایمانا که میفهمیم access modifier داره. اگر صلاحیت access کردنش داشته باشیم we can do it, if not we cannot. Now see if I save it, now we do not load the class files or the logic files inside the browser. We load the browsable contents. اگر داخل اوپس ما کلیک کنیم مستقیم پیش ما چی میاد؟ مستقیم پیش ما index فایل لود میشه which is this file. و در index فایل ما شما کلاس اینکلود کرده آبجکتش جور کرده attendance methodش کال کردیم. وقتی که attendance methodش کال میکنیم we need to call it properly. برای که attendance method از ما arguments میخواه، date میخواه، start time end time میخواه ولی ما برای چیز پاس نکردیم.
به این خاطر اگر حال ما valid ایرا پاس کنم یعنی که اول دیتا پاس کنیم به فرض مثلا گرچه تایپشی دینامیک تایپ است any string ما پاس کرده میتونیم I'll just have to say let's say 15th of October 2023 دوم تایم میخواه for example if I have to say که at 8 o'clock at 8 a.m. and end time که از ما میخواه for example if I have to say at 12 a.m. or is it a p.m. Should be a p.m. I think. Now just save it and get back and refresh your page. You will see that the attendance of the day function is called. And here the problem is with the syntax. As you can see in here, get you unresolved with the student was present at 15th October 2023 from 11 to how much time. Okay, from 11 start time اینجا حتما ما شما error داریم. So if I have to go اینجا یک s اضافه شده یه s پس میکنیم. Now refresh it. Now see the student was present at this date from this time to this time. اگر بخوایم که دیگه متدش کال کنم for example pay fee, then I can say that now the std1 is about to pay the fee. So I have to say pay fee, and then we have two arguments. First the month, for example for the month of Mizan, and the amount, for example the amount is 25,000. Now see, just save and refresh. The student paid 25,000 for the Mizan, for the month of Mizan we can say. Then I can just refine it for the month of Mizan. See, this way we can properly set up our OOP environment for ourselves. یعنی این مسئولیت ماست که ما چی رقم میخوایم که کود خود منیج کنیم. PHP متاسفانه در این بخش زیاد برای ما قدیما غرض نداره و ما را راهنمایی نمیکنه که مثلا چی رقم ما شما فایل خود منیج کنیم یا دایرکتری استراکچر خود یا نیمینگ کنونشن خود. It has just this type of free environment where you can create any block of script anywhere. It won't tell you कि مثلا the index page student class जोड़ना को या the student page teacher class जोड़ना को. It won't tell you that, but it is our responsibility. برای که ما شما که OOP implement میکنیم OOP تنها syntax نیست که class نوشته کردیم کار شد. OOP concept است. به او خاطر اگر concept properly implement نکنیم then we will not be able to go with it. So that's why what we need to do is we need to have this set up by ourselves. با این معنی که اگر ما خود ما directory structure و file structure خود manage نکنیم then we are not able to follow along. So now furthermore let's say که وقتی که ما شما در یک کلاس ساختیم in a separate file برای یک نام specify کردیم, and now in a separate viewable file we are able to create objects of it. Furthermore, if I want to initialize the object, how can I do that? If, for example, if I want to set the values for each of these properties, یک رایش خویی است که ما شما وقتی که object جور کردیم و این property ها public باشن, outside the class accessible باشن, برای که ما اینجا outside the class را میخوایم که access کنم, then we can do it directly using the object name. For example, I can say that I can give the, or I can assign the value, initialize these properties of this object using the same convention came up again std1, and for example I want to give it the value of id. For example id is cs-02- مثلا 15 Now this will be assigned to the id field. If I want to assign, let's say, the name, then I can say for example std1 name, and then the name is ali. For example, another field, if I wish to assign the gender, I can say std1 and then gender is equal to, let's say, male. And this way you can just go along and assign any of the public properties which are accessible outside the class.
and you wish to use them. For example, as you can see اینجا برای ما میگنه که اینجا خب معمولا property assignment نمیبینیم تا که ما پرنتش نکنیم attendance of the day the student was present on this date. If I want to show who the student is, then I can say, for example, echo out $std1 and then the name of the student. Whatever the name is, it will be displayed here. Whatever is stored in the name property of this std1 object. Now if I save and refresh it, you can see it is a leak. For example, if I wish to use the id, then I can just echo out. For example, I'll echo okay, let me just concatenate a br tag at first, and then I want to use the std1 id field, the id attribute. Just save and refresh, you will see the id of the student. So this way, outside of a class, you can use any property or any method, any member of the class using this operator. E operator استفاده کردم و میتونیم که accessible properties and methods of the class outside the class استفاده کنیم. But see, for example, I wish to create an object of the class, and I wish to call the behavior and methods of the class. I wish to assign, initialize the properties of the class, but I do not want to echo them out right here because it is meaningless. که جمع گفتیم name علی و اینجا گفتیم id. درست است که آبجکت جور شده، پراپرتی هایش اساین شده به هر طریقی است، یا از اینجا یا از جای دیگه. حالا میخوایم وقتی که attendance کال میشه اینجا برای ما میگه که the student was present. اینجا از بجای the student برای ما بگوید که خود نام نفر who was present، علی was present. اینجا گفته که the student paid، who paid. مثلا بگه که کسی که اینی ایدیش از اونو نفر paid. با اونو خاطر آلی خب ما نمیتونیم این کار کنیم، برای از اینکه اینی مسیج ها که اصلا این از داخل فانکشن استفاده میشه. مثلا pay fee in attendance function و اینجا ما شما علی اینی نفر ایدیش که اینجا مستقیم اینجا پرنتش کردیم. I want to use these values inside the class, inside the methods of the class. در داخل متد اگر بیم اینجا شما میبینید attendance اینجا میگه که the student was present. ولی اگر بگیم که اینی نام علی که اینجا اساین کردیم به object از امی کلاس، این باید دیگه از بجای the student استفاده شود. اگر این نام احیانا علی نیست لیلاست، با اینجا باید که نام لیلا بیاید، امی رقم اینجا ایدیش بیاید، یعنی از این attribute ها اینجا استفاده کنیم. How can we do that? Can anyone tell me? Anyone? امی کارا چطور کنم که از داخل کلاس مثلا ما این ویلیو را پراپرتی کلاس استفاده، پراپرتی یک آبجکت استفاده کرده یوز کنم. outside the class خود شما دیدین از خود نام آبجکت استفاده میشه، از نام آبجکت اینیشالایز هم میشه و از نام آبجکت ما شما یوز هم کرده میتونیم. but inside the class عابده استاد دیس کیورد نه استفاده نکی ولی نکی که خود چوی okay. عابده is correct. We can use, where are we here, instead of this the student we can use the property itself. یعنی که جمع مثلا میخوایم که نام باید داشته باشه $name as if this, but it won't work in case of PHP. in other languages it works. قسمی که جا گفتیم نیم $date $start time end time یا پارامترهای از امی فانکشن هستن یا حیثیت local variable داره. these are not the properties یا property نیستن یا local variable های از این فانکشن هستن. local variable در PHP همی رقم استفاده میکنیم but these are not local variables, these are not arguments or parameters, these are properties. وقتی که property را ما استفاده میکنیم باریکی دیگه است که they do not exist یا وجود ندارن، برای که ما در کلاس هستیم. یا چی وقت با وجود میان؟ وقتی که رقم آبجکتی ازی جور شود یا که std1 با وجود آمدن و اینجا که ما شما std1 نداریم، اینجا فقط عمومی یک definition student است not the object of the student و یا اصلا property و behavior وجود نداره تا که object جور نشه.
آبجکت ایزی چی وقت جور میشه؟ ای وقتی که ما شما اینجا استودیوان ساختیم از student فیزیکلی این پراپرتی ها به وجود آمدن و در استودیوان وجود دارن، در student حال موجود ندارن. یعنی ID, name, gender, phone number, image they exist in the studio1 و ما وقتی که اینیشالایزش میکنیم از studio1 نمیش اینیشالایز میکنیم، از studio1 IDش اینیشالایز میکنیم، از studio1 gender امی رقم از studio1 پفی را کال میکنیم. یعنی کلی چیزا مربوط studio1 میشن که کتی ازی فیزیکلی به وجود آمدن. کتی student name ID چیز نیست. حالا وقتی که ما name میگیم نام کی تا هنوز معلوم نیست. اگر میگم نام استودیوان ای چی معلوم است که مثلا استودیوان یک آبجکت خواهد بود یا که علی یک آبجکت خواهد بود یا که استودی 5 یک آبجکت خواهد بود. یعنی را ما شما اینجا پردیکت کردن نمیتونیم که آبجکتی که جور شدنی است با کدام نام جور شدنی است. با این خاطر PHP برازی یک کیورد کشیده. The keyword that references the calling object of the class. یعنی وقتی که ما شما از اینجا از یک آبجکت کال میکنیم، قسمی که استودیوان یک آبجکت را ساختیم و از این نامش کال میکنیم، then وقتی که کال میکنه اینجا در داخل کلاس این رفرنس استودیوان در یک جای ذخیره میشه and that is this. یعنی ما شما اینجا میتونیم که از $this استفاده کرده reference to the current object بدیم. یعنی قسمی که اینجا $استودیوان است، رفرنس از این کپی میشه با $this. وقتی که ما میگیم $this یعنی از آبجکتی که این فانکشن کال میشه از امو آبجکت رفرنسش قسمی که استودیوان باشه. دیگه پراپرتی نمیشه اگر بخوایم اینجا استفاده کردیم. مثلا اگه اینجا بخوایم که باز امی رقم then I can say $this یعنی که reference to the calling object and I want the name property. $this name یعنی در آبجکت کی کال میکنه، مثلا او آبجکت اگه std1 است و در name attribution علی است then از باجی ازی می علی مثلا اینجا باز اگر بگیم که IDش داشته باشم then I can say with ID اینجا مثلا میگم $this reference to the calling object and I want to have the ID and then pad in it. Now just save it and get back to the browser, refresh your page, you will see who is the name Ali, and here you can see Ali was present on this date from this time to this time and Ali with the ID of this paid any other amount for the month of Nisan. And now see, if I wish to have another object with the same structure, with the same design, then you can just create, let's say std2 is equal to new, he is a student as well, so I'll just give it the type in the class of a student. وقتی که رقم کال کردیم automatically کتی std2 با همی structure کلی چیزا در سکیمای خودش جور شد. یعنی حالی std2 از خود ID, name, gender, phone داره، std از خود attendance داره، std2 از خود pfee داره. Now I can call $std2 and that, for example, I can initialize the ID with, let's say, CS-55-554. As if this, for example, I can say std2's name property is equal to, let's say, Khan Wali. And if I have to say $std2 and if I have to say, for example, the phone number, let me just see what was the property. Phone number is equal to 0 as if this, and any property that you wish to assign. Says all agar further بخوایم که attendance یا زیرا کال کنیم and we can just call it. مثلا اینجا اول یک ایکو میکنم، for example اینجا میگم که std2 تا که یک کمی برای ما تفکیک شود که ما شما در کجا وجود داریم. اینجا هم یک بیار، اینجا هم یک بیار. And after that, for example, if I wish to call the attendance of std2, then std2 attendance. And then attendance از ما میفهمیم که چی میخواه، سه argument date, start time and end time. For example اگر بگیم که برای روز فردا 16th of October
2023 and then the start time was, let's say, 9 a.m. till 4 p.m. And if I wish to call, let's say, the pay fee, then std2 has its own pay fee method. So I'll say pay fee, and for the month of um, Mizan Aqrab, this gentleman paid 20,000. Now see, if I wish to save and refresh it, we have same implementation for std2. Attendance of the day, and then Khan Wali, which is the name of this std2, was present from this date, from this time to this time, and Khan Wali, who has the ID of this, paid 20,000 for the month of Akra. You can see this is the advantage of creating a class. قسمی که میبینید ما یک بار implementation یک student ایج در کلاس گفتیم هر پراپرتی و هر بیهیویری از استودنت که من نیاز دارم در کلاس ایجا میگم. پس آنتر اگر ما بخوایم صدها آبجکت از استودنت جور کنم کلشان سیم پراپرتی سیم بیهیویر داشته می باشه و ما شما نیاز نداریم که بار بار برای هر student independent property و جدا یک بیهیویر جدا دیپیک کنیم یا دوپلیکیتش کنیم یا کاپی پیستش کنیم. Now I can have hundreds of students with the same class structure with the same object schema, and that is as easy as you can see. Any problem? این فقط ساینتکس وایز ما یک کمی پیش میریم و آبجکت اورینتد ساینتکس پیش پیرد میگیریم که در اگر اینجای باز به درد ما میخوره. more than that کانسپت وایز یک کمی اگر شما پشتش دیگه مطالعه کنین کانسپت هایتان انشاءالله ازی بیشتر کلیر شده میتان. So this is how we can create a class, create objects and call the properties of the class and the members of the class outside a class, and this is how we can call the members of the class inside a class. Furthermore, وقتی که ما شما میخواهیم که یک object initialize کنیم, this is never a good practice که ما شما ایجا object یا property های object public گرفته و مستقیما outside a class access کنیم و initialize کنیم. For this we have other good methods. And I want to hear from you. یک object که initialize میکنیم, what do you think is a suitable way to initialize an object? Any clue? Clue? What is a suitable way to initialize an object or to initialize the properties of an object? This is, we know that not a secure way. This is not a good way که هر object که ما شما جور میکنیم یک propertyش outside a class توسط objectش accessible باشه changeable باشه. برای که باز انکپسولیشنی که هستنی از کلاس که یک object oriented programming که یک پلر مهمش از داشته باشه او تقریبا از بین میره, دیتای ما سیکیور نمی باشه. So for that, how can we initialize the properties of a class in a better way? No? Alright. فیرو بگو, فیرو کی است؟ فیرو بگو. نیست؟ خب ناقصه بالا کردی تا کدستی تا دیگه بده. خب سومایه یک دقیقه بده با سومایه کمی وقت بدیم. سومایه بگو چیز میگی؟ نمیگی؟ خواهیم خفه شد باش که من زهره خواست. خب نرگس خیر است سومایه گپی نیست. ما گفتم خیلی که خوش شدم خیلی گفتم جواب میدی. خیر نتی نرگس نیست. خب خوب است که نیست.
بگو عبیده ما تا دستیم پسیم رفاتی توکل په خدای. استاد یعنی د دې لپاره چې یعنی د هغه پراپرټیز یعنی د یو هغه کلاس یعنی هغه شو کو د دې لپاره میتودونه اخلو او هغه دا یعنی ګیټ او سیټ چې دا ډیټا بس سیټ کوي په ویریبل کې او بیرته به ګیټ کوي د هغې په واسطه او د دې د هغه چې دی اکسس موډیفایر باید هغه پرایویټ وي چې دې ته یعنی مستقیم څوک ډیټا ته اکسس پیدا نشي کړی. exactly اینجا پیشتر که من گفتم چی شد در استودنت اگر ما بیاییم اکسس مودیفایر ها یا که اکسس اسپسیفایر از این پراپرتی رو میبینین پابلیک است، یعنی اگر این confidential data private data ما باشه we never want them to be accessible from anywhere from any file outside a class specially. That's why we should not have them as public members. اگر ما یار public member نکنم private member کنم برای ازی که میخوایم که سیکیورتر باشه then they will not be accessible outside a class. ولی اینی کود برای ما ایرر میده اینجا که ما بیرون از کلاس آیدی نیم فون نمبر توسط آبجکتش اکسس میکنیم این برای ما ایرر میده برای اینکه که پرایوت ممبر ها بیرون از کلاس اکسس نبیشن. now see if I wish to reload my page you will see multiple errors cannot access private property. So this is automatically solved که حالا ما شما outside a class نمیتونیم که object initialize کنیم. object جور میشه ولی پراپرتیش نمیشه که اینجا اکسس شوه یا ایکو شوه و یا هم initialize شوه و یا دیگه تغییر. We can just create an object and call the behaviors or the methods of that object which might be public in most of the cases. In some cases میتونن که function ها هم public private کنن اگر نمیخواین که مستقیم outside a class accessible باشه. حالا وقتی که ما شما پراپرتی ها را پرایویت گرفتیم اینجا خب نمیتونیم بیرون اکسس کنیم. حالا تنها در داخل کلاس میتونه که اکسس شود. از داخل کلاس که حالا اکسس میکنیم برای اینیشالایز کردن یا استفاده کردن از این پراپرتی حالا دو راه داریم. یک راهشی است که عابده گفت که ما شما گتر و ستر متدا را برای جور کنیم، یعنی برای هر یکی از این پراپرتی یا در عموم برای کلی از یا یکیش گتر و ستر متد یعنی که یک فانکشن جور کنیم که برای زیو ویلیو ها را گت میکنه و برای زیو ویلیو ها را ست میکنه. و یا هم دوم روشی است که ما شما میتونیم که آبجکت یک کلاس از طریق کنسترکتر کلاس اینیشالایز کنیم. یعنی کنسترکتر اگر ما شما جور میکنیم چی است؟ کنسترکتر هم میفهمیم که یک فانکشن در کلاس می باشه که نامش هم مانند نام کلاس می باشه و وقتی کال میشه وقتی که ما شما آبجکت یا کلاس جور میکنیم یا اتوماتیکلی کال میشه. در وقت ما نیاز نداریم که یک جدا گتر و ستر متد کال کنیم. یعنی اینجا که شما میبینین std1 is equal to new student اینی آبجکت که اینیشالایز میشه توسط اینی کنسترکترش. استودنت چی است؟ اگر این شکل ازی را ببینید قسمی که ما شما یک فانکشن را کال میکنیم این اصلا کنسترکتر کلاس را کال میکنه بدون ازی خود میفهمیم که شما آبجکت را جور کردن نمیتونید. حالا وقتی که آبجکت را جور میکنین در وقت جور کردن آبجکت اتوماتیکلی یک فانکشن که هم نام کلاس باشه او کال میشه که او را کنسترکتر میگیم. از طریق ازی کنسترکتر میتونیم که اینیشالایز کنیم یک آبجکت. حالا اگر ما بخوایم که اینجا کنسترکتر این نداره وقتی که یک کلاس کنسترکتر نداشته باشه دیفالت کنسترکتر برای ازو کال میشه. دیفالت کنسترکتر بلانک کنسترکتر می باشه خالی، یعنی که فقط کنسترکتر اتوماتیکلی این زبان منیج میکنه که خالی از هیچ چیز اینیشالایز نمیکنه ولی کال میشه. قسمی که اینی استودنت آبجکت جور کردن یک کنسترکتر کال میکنه ولی خالی کنسترکتر است، دیفالت کنسترکتر. اگر ما بخوایم از خود کنسترکتر داشته باشیم بازیجا باید که یک کنسترکتر را جور کنیم. ما که پیشتر گفتم در دیگه زبان ها نام کنسترکتر کی است باید همانند نام کلاس باشه، یعنی در اینجا یک فانکشن یک متد باید باشه که نامش exactly student باید باشه. در PHP هم در اوایل امی رقم بود ولی در اواخر در ورژن های نو فکر کنم که بعد از ورژن چند بوده که برای کنسترکتر مخصوص یک کیورد برآمده، یعنی با همون نام کنسترکتر جور میشه هم نامی کلاس نیست در PHP تنها، در دیگه زبان هست. در PHP که کنسترکتر جور میکنیم یک متد جور میکنیم so I'll just say a function
و اگر دیگه زبان می بود باید میگفتیم student هم نام کلاس، ولی چون در PHP هستیم اینجا میگیم double underscore construct، یعنی کیورد برای ما constructor اجور میکنه. Now this is a constructor in PHP double underscore construct. ولی این چی وقت کال بشه؟ وقتی که با شما آبجکت جور میکنیم اتوماتیکلی کال میشه، یعنی ما نیاز به explicit کالینگ از این نداریم. ولی هر چیز که دی بخوایم که در starting یا در شروع جور کردن آبجکت کال شما ما اینجا گفته میتونیم. مثلا برای که ما یک دیمو داشته باشیم اینجا فقط یک ایکو میگیم که این باشه h1 و اینجا h1 کلوز کنیم. اینجا باید مفید کودا باشه h1 h2 h3 کارا را که ما میکنم فقط برای دیمانستریشن است. خیر وقتی که در راوی رفتیم اونجا باز میبینیم که در داخل کلاس ها فانکشن ها چی کارایی میکنه. Now inside here for example I can say که constructor called and if I have to save it. see اینجا در این کد ما هیچ تغییر نمیاریم ناوردیم. در این کد ما فقط کلاس جور است، برای آبجکت از این کلاس جور است، برای از این آبجکت دو متد کال شده و دوم آبجکت جور است، برای از این آبجکت دو متد کال شده. ولی ببینید هر وقت که یک آبجکت جور میشه تو کنستراکتور که ساختیم برای هر آبجکت اتوماتیکلی کال میشه. Now refresh it and we have a syntax error token missing where here یک سیمیکالن مس شده ایرا میگیریم حالی هم ریفرش میکنیم. Now see برای جور وقتی که آبجکت اولا جور کردیم اتوماتیکلی کنستراکتور برای ازی کال شده، وقتی که آبجکت دوم جور کردیم اتوماتیکلی کنستراکتور برای ازی کال شده. یعنی هر وقتی که ما شما یک آبجکت جور میکنیم اتوماتیکلی کنستراکت متد کال میشه. اگر ما نخواهیم کی ریکو کنیم then I can just comment it out and I can say for example میخوایم که این یار اینیشالایز کنم. I want to initialize these مثلا ID name gender ایره با میگم دلار ID مساوی میشوه CS -05-555. For example this is the ID. حالی برای ما ایرر میده برای اینکه من که پیشتر گفتم این نورمال وریبل نیست که ما مستقیم کت دلار ساین استفاده کنیم. این پراپرتی کلاس است و پراپرتی کلاس وجود نداره، این کت آبجکت با وجود میه. ولی ما که به هر یک از این پراپرتی میخوایم اکسس پیدا کنیم از رفرنس آبجکتی که برای این کال میکنه و رفرنسی که از اون در دس است. calling reference to the calling object is in this keyword. This ID یعنی هر آبجکتی که کال میکنه از مو آبجکت آیدیش برای اینکه اینستنس ممبر هستن که هر آبجکت جدا جدا جور میشه باید که بگیم که از کدام آبجکت آیدیش از کالینگ آبجکت آیدیش مثلا این را ست میکنیم. let's say که بگیم که $this و نیمش مثلا ست میکنیم با علی. for example اگر بگیم $this let's say که جندرش ست میکنیم مساوی با male and then if I have to say $this for example دیگه چی بود فون نمبرش هم میخوایم که باشه 077 and then $this let's say the next is the image and that is equal to for example default .png as if this. Now see save and this is this not just okay this. Now save it and see refresh. Objects are automatically initialized. ये object और अभी बने दर वक्त के object जोड़ में कोई नहीं जमा initialize ना करें फकत call करें जोड़ करें हुआ method ऐसा call करें बस दो object जोड़ शुदा method ऐसा call शुदा वाले के शुमा भी बने automatically constructor यार initialize करा. See Ali with the ID of this and Ali with the ID of this. This way we can initialize an object automatically. But there is a problem. The problem is که برای student 1 خو نامش علی است ای ID است. برای student 2 که نامش علی نیست و ایش ایدیش نیست. ولی هر آبجکتی که ما شما جور میکنیم automatically کدی ازی fixed value های initialize میشه. اگر بخوایم که یارا ما دینامیک کنیم یعنی وقتی که آبجکت ایجا جور میشه هر آبجکت از خود آیدی نیم و فون و چیزا را پاس کنه نه که با کلی از یا مو یک نیم باشه با این خاطر آلی را پارامترایز کنسترکتور باید جور کنیم. پارامترایز کنسترکتور یعنی که این باید که وقتی که کنسترکتور کال میشه از یوزر ولیو بخواه. مثلا من اینجا میگم که
name یا dollar id dollar name and then dollar gender and then dollar phone and if there is an image dollar image یا را باید داشته باشیم. حالا سعی کنیم میخوایم هر آیدی که پاس شده او باید که از امو آبجکت آیدیش باشه. then dollar this id is equal to the id which is passed in this parameter. یا یک normal variable است argument از فانکشن argument که پاس میشه از این پارامترش گرفته یا سانش میکنیم. نامش با همین ترتیب مثلا میگم که دلار نیم یعنی که اینی وریبل ولیوش و این کجا استور میکنه از کالینگ آبجکت در نیم پراپرتی استور میکنه. با همون ترتیب جن در دلار دس جندر اساین میشه. so I'll say dollar gen and then dollar phone and then dollar image dollar image. see now آل وقتی که ما شما رو ریفرش میکنیم باز ایرر میده. برای از اینکه آره ما نورمال کنستراکتور نداریم پارامترایزد کنستراکتور داریم و اینجا وقتی که ما کال کردیم این نورمال بلانک دیفالت کنستراکتور است. حالا برای از این ما باید پارامتر بدیم یعنی وقتی که student one ما شما اینیشالایز میکنیم آبجکتش رو جور میکنیم در همین وقت کنستراکتور جبران از ما قیمتایش هم خواسته میشه. مثلا میگم که id از cs-55 and then dash مثلا 545 مثلا اگر بگیم دوم پارامتر نامش بوده نامی ازی است علی خان مثلا سیوم پارامتر جندرش بوده then that is a male and after that the parameter is phone number. For example this is the phone number and after that the image. با همین ترتیب وقتی که دوم آبجکت هم جور میکنیم یه باید که از خود یک آیدی داشته باشه and the name is Wali Khan and the gender is male and for example this is a phone number and this is an image. اگر بخواین که مثلا سوم یک آبجکت جور کنین then you can just create any number of objects. مثلا میگم std3 is equal to new student. for example id از را میگیم که cs-no dash 8 باشه. for example name از را میگیم که لیلا باشه and the gender is female and the phone number is this one and for example this is the image. Alright, then the image is مثلا layla.jpg and if I wish to call the attendance on Layla then I can say std3 and then call the attendance or just pay the fee and then for the month of cows she paid 50,000. now just save it and refresh it. you can see Ali Khan ID خودش Wali Khan ID خودش Layla ID خودش amount and all that is from the function itself. so this way you can see you can create a parameterized constructor and you can use this parameterized constructor. So I hope you have gotten the concept of the class properties constructor, using the members inside a class and using the members of a class outside a class and access specifiers private and public. protected یک access specifier دیگه است که در وقت inheritance باز میخوانیم. یک گپ دیگه که مونده وقتی که میفهم یک object create میشه مثلا این object create شد automatically constructorش کال یا user defined constructor یا default constructor but the constructor is always there. و وقتی که یک object destroy میشه باز destructorش کال میشه. destructor هم constructor مانند یک فانکشن می باشه و در اوجا ما شما کد نوشته میکنیم که میخوایم در وقتی که object از کار میفته از میموری کشیده میشه کارش تمام میشه در وقت automatically کال شود. در اون صورت باز ما destructor را کال میکنیم. destructor در PHP که جور میشه فانکشن double underscore destruct یک کیورد است. هر کدی که دیگه نوشته کنیم وقتی که آبجکت از کار میفته کال میشه. مثلا سعی کنیم ما برای نمونه یک ایکو نوشته میکنم که باشه let's say که یک h3 and
then let me just close the h3, and in here the object is terminated. مثلا اینی رقم یک چیز برای ما هر بار بگویم و پیش از h3 اینجا مثلا یک دو بار بیارم میخوایم. now just save it and see refresh. هر وقت که میبینین آبجکت ها به این ترتیب جور شدن، آبجکت آبجکت آبجکت، وقتی که فایل اکزیکیوشن خود خلاص میکنه آبجکت ها دیگه استفاده نمیشه، اتوماتیکلی برای آبجکت اولم ترمینیتر کال میشه، برای آبجکت دومم، برای آبجکت سوم. یعنی جا برای هر آبجکت که از کار میفته با مو ترتیب برشان چی میشه؟ دیسترکتر کال میشه. فور ایگزامپل اگر بفهم که کدامش از کدام است، اینجا ما گفته میتونم که the object of dollar this and then whatever the name is. Now see refresh. Object of Laila, object of Wali, and object of Ali in a reverse order بر equation terminator یا که destructor کال شده. So this is اینجا ما شما معمولا او کود را نوشته میکنیم که میخوایم در آخر کار ما انجام شود. مثلا دیتابیس کانکشن کلوز شود، اور چینجز کمیت شود، یا چینجز رول بک شوند، یا مثلا فایل که اوپن کردیم یا چینجز سیو کنیم بعد از او فایل کلوز کنیم. این رقم یک کلوز کوڈی که میخوایم در کلوزینگ رن شود در دیسترکت فانکشن کال میکنیم. کوڈی که میخوایم در اینیشیشن یک آبجکت رن شود در کنسترکت متد رو کال میکنیم. و دیگه متد کاستم متد هستن، هر رقم که بخواین هر وقت هر جای کال کنین you can do it. زیر بٹن کال میکنین یا که زیر کدام ایونت دیگه. So this way you can design your own custom class and you can use them inside a PHP script. And this is the syntax of PHP in OOP. یک چند تا موضوعات دیگه اگر شد فردا میخوانیم دیگه این موضوع را بسته میکنیم. برای اینکه سینتکس وایز شما که بفهمین که آبجکت چی رقم استفاده میشه، کانسپت وایز برای یک کمی بیشتر باید شما از خود مطالعه داشته باشین. So if you have any problem, question, let me know. If not, I think it is enough for today and we can continue furthermore in another class.